Aquí tienes una estadística que cambiará para siempre la manera en que piensas sobre la atracción. El 85% de las mujeres no experimentan una excitación genuina hasta que ocurre primero una cosa específica. Y no tiene nada que ver con lo que la mayoría de los hombres cree. Equivocado. Pensa que la atracción física funcionaba igual para todos. Preguntarse por qué algunas noches se sienten eléctricas mientras que otras caen completamente planas, incluso con mujeres que parecen interesadas. Entonces descubrí la investigación, la psicología, la ciencia real detrás de la excitación femenina, y todo cobró sentido. Hoy voy a desglosar las 5 etapas que llevan a la excitación genuina femenina, un proceso que la mayoría de los hombres nunca entiende. Esto no es charla de vestuario. Esto es psicología respaldada por investigaciones que transformará la manera en que te conectas con las mujeres. Vamos a sumergirnos. Primero, debe establecerse la seguridad emocional. Esto es lo que la mayoría de los hombres no entienden sobre la excitación femenina. Comienza en la mente, no en el cuerpo. Antes de que una mujer pueda realmente permitirse sentirse atraída por ti, su cerebro necesita responder una pregunta crucial. ¿Estoy segura con esta persona? No se trata solo de seguridad física. Aunque ciertamente eso es parte, sino de seguridad emocional, seguridad psicológica, esa profunda evaluación subconsciente que toda mujer hace sobre esa eres alguien con quien puede ser vulnerable. Piénsalo desde una perspectiva evolutiva. Durante miles de años, las mujeres que tomaban malas decisiones con sus parejas masculinas enfrentaban consecuencias graves. Esos instintos no desaparecen solo porque vivimos en tiempos modernos. Están grabados en la psicología femenina. Entonces, ¿cómo se ve la seguridad emocional en la práctica? Es cómo manejas sus límites. Es la escuchas cuando habla o simplemente esperas tu turno para hablar. Es cómo reaccionas cuando ella dice que no a algo pequeño. Porque su subconsciente siempre está probando. Si digo que no a esta pequeña cosa, me respetará o intentará presionar, manipular o enojarse. Aprendí esta lección por las malas con una mujer con la que salía hace algunos años. Teníamos una gran química, conversations increíbles, pero cada vez que las cosas empezaban a ponerse más íntimas, ella se acabó atrás. Yo estaba frustrado y confundido hasta que finalmente me lo explicó. Me interrumps constantemente. Yo. Desprecias mis opiniones sobre películas, restaurantes, incluso cosas pequeñas. ¿Cómo se supone que voy a sentirme segura siendo vulnerable contigo ni siquiera respetas mis pensamientos sobre la cena? Fue una llamada de atención. Me di cuenta de que estaba intentando construir intimidad física sin haber establecido primero la seguridad emocional. Primero, es como intentar construir una casa sin poner los cimientos. Puede que se vea bien en la superficie, pero es fundamentalmente inestable. La seguridad emocional se construye con consistencia. Se trata de demostrar, a través de tus acciones en el tiempo, que eres alguien que respeta su autonomía, alguien que valora sus pensamientos y sentimientos, alguien que no la castigará por ser honesta o por establecer límites. Esto significa escuchar activamente lo que ella dice. Escuchar de verdad, no solo planear tu próximo comentario. Significa pedir su opinión y considerarla genuinamente. Significa aceptar con gracia cuando dice que no a cualquier cosa. Desde los planes para cenar hasta avances físicos, sin hacerla sentir culpable o equivocada. Segundo, la estimulación mental enciende la chispa. Una vez que la seguridad emocional está establecida, el siguiente elemento crucial es la estimulación mental. Aquí hay algo que podría sorprender. Para la gran mayoría de las mujeres, la excitación comienza en el cerebro mucho antes de llegar al cuerpo.
Las investigaciones muestran de manera consistente que los patrones de excitación femenina son fundamentalmente diferentes a los de los hombres. Mientras que los hombres a menudo experimentan la excitación como una respuesta física relativamente directa, la de las mujeres es mucho más compleja, involucrando múltiples factores psicológicos y emocionales que trabajan en conjunto. La estimulación mental no significa que tengas que ser un genio o discutir física cuántica en cada cita. Significa involucrar su mente de maneras que creen emoción, curiosidad y conexión emocional. Significa hacerla pensar, reír, maravillarse y sentirse intelectualmente apreciada. Recuerdo haber salido con una mujer increíblemente inteligente que trabajaba en marketing. En nuestras primeras citas, yo trataba de impresionarla con historias sobre mi trabajo, mis logros, mis opinions sobre todo. La conversación así sencha plana, forzada. Ella era educada, pero claramente no estaba interesada. Entonces, una noche, en lugar de hablar de mí, empieza a preguntarle sobre su trabajo. De verdad preguntarle, no solo un ¿cómo fue tu día? Sino, ¿cuál es el proyecto más desafiante en el que estás trabajando ahora mismo? ¿Qué lo hace complicado? ¿Cómo estás abordando la solución? Su actitud cambió por completo. Se volvió animada, apasionada, comprometida. Empezó a compartir no solo lo que hacía, sino cómo pensaba los problemas, que la emocionaba de su campo, que la frustraba de las tendencias de la industria. Ahí entendí que la estimulación mental no se trata de mostrar lo inteligente que eres tú, sino de reconocer y conectar con lo inteligente que es ella. La estimulación mental liga a través de varios canales. La curiosidad intelectual es enorme. Hacer preguntas que la hagan pensar, compartir ideas que desafían su perspectiva, involucrarse en temas que lo apasionan. Pero no se trata solo de temas seriosos. La charla gigatona, el humor ingenioso, las observaciones inesperadas sobre situaciones cotidianas, todo eso activa su mente de maneras que generan emoción. La inteligencia emocional es otro componente fundamental. Cuando eres capaz de leer entre líneas lo que ella dice, captar su estado emocional y responder a sus sentimientos con empatía y comprensión, eso también es estimulación mental. Lo estás mostrando que sabes navegar la complejidad de las emociones humanas, lo cual resulta increíblemente atractivo para la mayoría de las mujeres. El misterio y la imprevisibilidad también juegan papeles importantes. No el tipo manipulador de misterio en el que juegas con ella, sino una imprevisibilidad genuina, en la que los sigues sorprendiendo con tus pensamientos, perspectivas y respuestas. Cuando una mujer siente que todavía está descubriendo nuevas capas de quién eres, su mente permanece activa y curiosa. Tercero, la anticipación construye la tensión. Aquí es donde la mayoría de los hombres lo entienden completamente mal. Piensan que la excitación se trata de avanzar lo más rápido posible hacia la intimidad física. Pero para la mayoría de las mujeres, la excitación en realidad tiene más que ver con el viaje que con el destino. Se trata de anticipación, de acumulación, de esa deliciosa tensión que se desarrolla con el tiempo. Piensa en tu película favorita. La mejor parte es la escena final, o es el suspenso acumulado lo que hace que el clímax sea tan satisfactorio. La excitación femenina funciona de manera similar. A menudo tiene más que ver con la anticipación que con el momento físico en sí. Por eso los avances físicos apresurados suelen arruinar el ambiente. Incluso con mujeres que están genuinamente interesadas, les estás robando la fase de anticipación, que en realidad es crucial para su proceso de excitación. Aprendí esto de una mujer con la que salía y que era increíblemente directa sobre lo que quería. Despacio, me dijo una noche. Estás corriendo hacia algo para lo que no estoy lista, y paradójicamente,
Eso hace que tenga menos ganas de correrlo. Déjame correrlo primero. Ese phrase lo cambio todo para mí. Déjame correrlo primero. La anticipación se construye a través de varios mecanismos. La proximidad física sin gratificación inmediata es enorme. Sentarse lo suficientemente cerca como para casi tocarse, pero sin hacerlo. Mantener el contacto visual un segundo más de lo normal. Caricias casuales que insinúan más, pero que no lo exigen, como una mano en su brazo durante la conversación. Dedos que se rozan cuando lo entregas algo. Un breve toque en su espalda mientras la guías a través de una puerta. Estos momentos creen lo que los psicólogos llaman tensión de excitación, y esa deliciosa incomodidad de decir algo que está justo fuera de tu alcance. Esta tensión es, de hecho, un componente crucial de la excitación para muchas mujeres. La anticipación verbal es igualmente importante. Es el arte de la sugerencia sin ser explícito. Comentarios que creen imágenes mentales sin ser vulgares. Halagos que insinúan atracción sin ser abiertamente sexuales. Tienes la sonrisa más desconcentrante es muy diferente. Estás buena. Uno cree anticipación. El otro solo enuncia un hecho. El tiempo es otro elemento crucial de la anticipación. No solo el tiempo dentro de una sola noche, sino a lo largo de múltiples interacciones. La mujer que está emocionada de verte nuevo porque su última conversación contigo la dejó con ganas de más. La emoción creciente entre intercambios de mensajes. La manera en que la atracción puede intensificarse entre citas cuando ambas personas piensan el uno en el otro. Cuarto, la conexión emocional profundiza la experiencia. La atracción física puede captar la atención de alguien, pero la conexión emocional es lo que transforma un simple interés en una excitación genuina. Este es quizá el aspecto más malinterpretado de la sexualidad femenina, el papel crucial que la intimidad emocional desempeña en el deseo físico. Para la mayoría de las mujeres, la excitación no es solo una respuesta física. Es una experiencia emocional. Cuanto más conectada emocionalmente se siente contigo, más responderá su cuerpo a tu presencia física. Por eso las mujeres suelen decir que el sexo con alguien con quien tienen una conexión emocional profunda es exponencialmente más satisfactorio que los encuentros casuales, incluso cuando la técnica física es similar. La conexión emocional se construye a través de la vulnerabilidad, tanto la tuya como la de ella. Se trata de compartir partes de ti mismo que no muestras a cualquiera y de crear un espacio para que ella haga lo mismo. Esta vulnerabilidad mutua crea un vínculo único que potencia todos los demás aspectos de la atracción. Recuerdo una relación en la que al principio intentaba mantener una fachada de frialdad, compartiendo solo mis fortalezas y éxitos. La mujer con la que salía estaba claramente interesada, pero faltaba algo. Nuestra química física se sentía superficial, casi mecánica. Todo cambió la noche en que compartí algo con lo que realmente estaba luchando, un revés profesional que había sacudado mi confianza. En lugar de volo como debilidad, ella respondió con impatio y compartió sus propios miedos sobre su futuro profesional. Esa conversación creó una intimidad emocional que transformó por completo nuestra conexión física. La conexión emocional implica varios elementos clave. La empatía es crucial. La capacidad de entender y responder a su estado emocional, de estar presente con sus sentimientos sin intentar arreglarlos o minimizarlos. Cuando una mujer se siente verdaderamente comprendida por ti, cuando siente que puedes ver y apreciar la complejidad completa de quien es, se genera un profundo sentido de conexión. La escucha activa juega un papel enorme aquí. No solo escuchar sus palabras, sino entender las emociones detrás de ellas.
Hacer preguntas de seguimiento que demuestran que estás comprometido con lo que comparte. Recordar detalles de conversations anteriores, y mencionarlos más tarde. Estos comportamientos demuestran que ella importa lo suficiente como para que prestes verdadera atención a su mundo interior. Quinto, la atracción física se convierte en el catalizador. Solo después de que la seguridad emocional, la estimulación mental, la anticipación y la conexión emocional están establecidas, la atracción física se convierte en el catalizador que transforma toda esa energía acumulada en una excitación real. Esta es la pieza final del rompecabezas, pero solo funciona de manera efectiva cuando la base está bien construida. La atracción física en esta etapa no se trata solo de apariencia o de técnica sexual. Se trata de presencia física, energía, confianza y la capacidad de creer y responder a la química física. Se trata de convertir en alguien cuyo toque ella angela por todo lo que ya se ha construido entre ustedes. El error que cometen la mayoría de los hombres es comenzar con la atracción física y asumir que todo lo demás seguirá. Pero las investigaciones muestran que para la mayoría de las mujeres funciona al revés. La conexión emocional y mental potencia la atracción física, no al contrario. Aprendí esto de una mujer que lo explicó a la perfección. Hay muchos hombres atractivos, dijo. Pero hay muy pocos hombres que pueden hacerme sentir segura, comprendida, emocionada y decidida al mismo tiempo. Cuando alguien pueda hacer todo eso, se vuelve irresistible. La atracción física en esta etapa se trata de presencia y conciencia. De sentir cómodo en tu propio cuerpo y sintonizado con el de ella. De entender que la química física es una conversación entre dos cuerpos, no una actuación de una persona para la otra. El toque se vuelve significativo cuando está construido sobre la base de todo lo demás. Una mano sobre su espalda significa algo diferente cuando ella confía completamente en ti. El contacto visual se siente distinto cuando han compartido intimidad emocional. Incluso la simple proximidad se carga de energía cuando la anticipación ha sido construida adecuadamente. El componente físico también implica entender sus respuestas y preferencias específicas. Cada mujer es diferente. Lo que se siente bien para una persona puede no funcionar para otra. La clave está en prestar atención, comunicar y responder a sus reacciones en lugar de seguir un guión preestablecido. La energía y la confianza juegan papeles enormes aquí. Cuando una mujer se siente emocionalmente segura y conectada contigo, cuando su mente ha sido estimulada y la anticipación ha sido creada, ella quiere sentir tu confianza y tu presencia. No arrogancia en agresión, sino una auténtica comodidad contigo mismo y con la situación. Muchas mujeres reportan que su excitación más intensa ocurre cuando los 5 elementos están presentes. Se sienten emocionalmente seguras, mentalmente comprometidas, la anticipación ha sido construida, la conexión emocional es fuerte y la atracción física se convierte en la chispa que enciende todo lo demás. Así que ahí lo tienes, el proceso de 5 etapas que conduce a la verdadera excitación femenina, seguridad emocional, estimulación mental, anticipación, conexión emocional y, finalmente, atracción física como catalizador. Esto es lo que la mayoría de los hombres hace mal. Intentan saltar directamente a la quinta etapa y luego se preguntan por qué no funciona. Pero la excitación no es un interruptor que se enciende. Es un proceso que se desarrolla cuando las condiciones son las correctas. La estadística del 85% que mencioné al principio proviene de investigaciones que muestran que la mayoría de las mujeres necesita que se cumplan múltiples condiciones psicológicas y emocionales antes de poder experimentar una verdadera excitación. No se trata de ser complicada o difícil, se trata de cómo funciona realmente la sexualidad femenina.
Entender este preciso, lo cambia todo. Te convierte en un mejor compañero, en un hombre más atractivo y en alguien que pueda crear una conexión genuina, en lugar de simplemente pasar por los movimientos. Si este video te abrió los ojos a algo nuevo, dale al botón de suscribir y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Has experimentado estas etapas en tus propias relaciones? ¿Qué fue lo que más te sorprendió de este preciso? Recuerda, la atracción genuina no se trata de trucos o técnicas. Se trata de entender, respetar y involucrar con la compleja y hermosa realidad de cómo funciona realmente la conexión humana. Nos vemos en el próximo video. Estar presente con sus sentimientos sin intentar arreglarlos o minimizarlos. Cuando una mujer se siente verdaderamente comprendida por ti, cuando siente que puedes ver y apreciar la complejidad completa de quien es, se genera un profundo sentido de conexión. La escucha activa juega un papel enorme aquí. No solo escuchar sus palabras, sino entender las emociones detrás de ellas. Hacer preguntas de seguimiento que demuestran que estás comprometido con lo que comparte. Recordar detalles de conversaciones anteriores y mencionarlos más tarde. Estos comportamientos demuestran que ella importa lo suficiente como para que prestes verdadera atención a su mundo interior. Quinto, la atracción física se convierte en el catalizador. Solo después de que la seguridad emocional, la estimulación mental, la anticipación y la conexión emocional están establecidas, la atracción física se convierte en el catalizador que transforma toda esa energía acumulada en una excitación real. Esta es la pieza final del rompecabezas, pero solo funciona de manera efectiva cuando la base está bien construida. La atracción física en esta etapa no se trata solo de apariencia o de técnica sexual. Se trata de presencia física, energía, confianza y la capacidad de crear y responder a la química física. Se trata de convertir en alguien cuyo toque ella angela por todo lo que ya se ha construido entre ustedes. El error que cometen la mayoría de los hombres es comenzar con la atracción física y asumir que todo lo demás seguirá. Pero las investigaciones muestran que para la mayoría de las mujeres funciona al revés. La conexión emocional y mental potencia la atracción física, no al contrario. Aprendí esto de una mujer que lo explicó a la perfección. Hay muchos hombres atractivos, dijo. Pero hay muy pocos hombres que pueden hacerme sentir segura, comprendida, emocionada y decidida al mismo tiempo. Cuando alguien pueda hacer todo eso, se vuelve irresistible. La atracción física en esta etapa se trata de presencia y conciencia. De sentir cómodo en tu propio cuerpo y sintonizado con el de ella. De entender que la química física es una conversación entre dos cuerpos, no una actuación de una persona para la otra. El toque se vuelve significativo cuando está construido sobre la base de todo lo demás. Una mano sobre su espalda significa algo diferente cuando ella confía completamente en ti. El contacto visual se siente distinto cuando han compartido intimidad emocional. Incluso la simple proximidad se carga de energía cuando la anticipación ha sido construida adecuadamente. El componente físico también implica entender sus respuestas y preferencias específicas. Cada mujer es diferente. Lo que se siente bien para una persona puede no funcionar para otra. La clave está en prestar atención, comunicar y responder a sus reacciones en lugar de seguir un guión preestablecido. La energía y la confianza juegan papeles enormes aquí. Cuando una mujer se siente emocionalmente segura y conectada contigo, cuando su mente ha sido estimulada y la anticipación ha sido creada, ella quiere sentir tu confianza y tu presencia. No arrogancia en agresión, sino una auténtica comodidad contigo mismo y con la situación.
Muchas mujeres reportan que su excitación más intensa ocurre cuando los cinco elementos están presentes. Se sienten emocionalmente seguras, mentalmente comprometidas, la anticipación ha sido construida, la conexión emocional es fuerte y la atracción física se convierte en la chispa que enciende todo lo demás. Así que ahí lo tienes, el proceso de 5 etapas que conduce a la verdadera excitación femenina: seguridad emocional, estimulación mental, anticipación, conexión emocional y, finalmente, atracción física como catalizador. Esto es lo que la mayoría de los hombres hace mal. Intentan saltar directamente a la quinta etapa y luego se preguntan por qué no funciona. Pero la excitación no es un interruptor que se enciende. Es un proceso que se desarrolla cuando las condiciones son las correctas. La estadística del 85% que menciona al principio proviene de investigaciones que muestran que la mayoría de las mujeres necesita que se cumplan múltiples condiciones psicológicas y emocionales antes de poder experimentar una verdadera excitación. No se trata de ser complicada o difícil, se trata de cómo funciona realmente la sexualidad femenina. Entender este proceso lo cambia todo. Te convierte en un mejor compañero, en un hombre más atractivo y en alguien que pueda crear una conexión genuina, en lugar de simplemente pasar por los movimientos. Si este video te abrió los ojos a algo nuevo, dale al botón de suscribir y comparte tus pensamientos en los comentarios.